states of matter. States of matter. Okay, in this chapter we are going to discuss the physical states of matter. Okay, states of matter. First of all, see, for this topic you'll be having what? 4 plus 2 marks in IPE. 4 plus 2 marks means 1 SAQ 4 marks question, 1 is 2 marks. Obviously the 2 marks will be a theory based or a numerical problem వస్తుంది. సరేనా? డెఫినెట్ గా మీకు రాసే ఐపీ ఎగ్జామ్ లో ఒక 2 మార్క్స్ ప్రాబ్లం వస్తుంది న్యూమరికల్. అది వస్తే స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అవ్వాలి, లేకపోతే స్టాయిక్యోమెట్రీ అవ్వాలి. అర్థమవుతుందా? ఈ రెండు చాప్టర్స్. అండ్ మహా తిప్పి కొడితే 4 ఎస్ఏక్యూలు ఉంటాయి ఈ చాప్టర్ లో. ఎన్ని? 4 ఎస్ఏక్యూస్ ఉంటాయి. ఆ 4 ఎస్ఏక్యూస్ లోంచి మనకి ఏదో ఒకటి వస్తుంది ఖచ్చితంగా. సరేనా? వెరీ సింపుల్ టాపిక్, బట్ ఇన్ హై లెవెల్ చదువుకోవాలంటే కొంచెము ఇన్వాల్వ్మెంట్ కావాలి. సరేనా? సో సీ హియర్, as we have in very short time, I will send you notes and I'll explain you in this way. Please cooperate with me. Please cooperate with me. First of all, you should know what is matter. Okay, the matter, or say it is matter or substance. Okay, you say matter or substance, both are same. Matter and substance and okate, both are same. So how you define matter or substance? Anything which is having a certain mass and occupies certain volume. దేనికైనా సరే ఒక ఫిక్స్డ్ మాస్ ఉంటుంది, అంటే వెయిట్ మాస్ ఉంటుంది, అండ్ దానికి ఫిక్స్డ్ వాల్యూమ్ ఉంటుంది. ఎందుకు వాల్యూమ్? 3D space. Okay, which occupies 3D space is called matter. And this matter or substance ఫిజికలీ అంటే కనిపించడానికి, సరేనా? ఫిజికలీ ఫిట్ అంటారు, ఫిజికలీ ఫేర్, ఫిజికలీ బ్లాక్, ఫిజికలీ రెడ్ కలర్. అవునా? ఫిజికలీ కనిపించేవి పైన ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్. సో ఫిజికలీ దిస్ మ్యాటర్ కెన్ అపియర్ ఇన్ 3 స్టేట్స్. ఓకే, మెయిన్లీ 3 స్టేట్స్. మొత్తం చెప్పుకోండి 6 స్టేట్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ చదువుకుంటే ఇది మొత్తం పోతుంది. అర్థమవుతుందా? సో generally we discuss 3 physical states. In that, see here, in that, okay, in that the first one is, yes, as I got answer, the first one is solid. Okay, the next one is liquid. The next one is liquid. Okay, the next gas. Okay, these are the simple and main physical states. And in the first year, ippudu ee chapter lo meer em nechukunటే you are going to learn lot about the gaseous state, about the gas. మనం ఇక్కడ బాగా గ్యాస్ గురించి నేర్చుకుంటాం. a little bit of liquids. Okay, gas liquid గురించి కొంచెం నేర్చుకుంటాం. Like the fluid properties, అంటే the liquids can flow along the surface. Yes or not? ఒక లిక్విడ్ ని సర్ఫేస్ పైన పెడితే ఏమవుతుంది? ఫ్లో అవుతుంది. వాటర్ ని టేబుల్ పైన పోస్తే ఏమవుతుందమ్మా? వాటర్ ని టేబుల్ పైన పోస్తే ఏమవుతుంది? ఆ టేబుల్ అలాంగ్ ది టేబుల్ అది జరుగుతుంది. ద మూమెంట్ ఆఫ్ లిక్విడ్ along the floor. Okay, along the floor or table surface is called fluidity. So in liquids you discuss only 2 properties, that is surface tension and viscosity. Why? ఎందుకంటే మనకి టైం బాండ్ ఇక్కడ లాక్డౌన్ అనే కాదు మామూలుగానే ఫర్ లిక్విడ్స్ యూ డిస్కస్ ఓన్లీ 2 ప్రాపర్టీస్, సర్ఫేస్ టెన్షన్ అండ్ విస్కాసిటీ. వై? when gases are condensed, గ్యాస్ ని కండెన్స్ చేసాం అనుకో, అంటే ఇలా దగ్గర తీసుకొచ్చాం అనుకో, కంప్రెస్ చేసాం అనుకో, ఏమవుతుంది? the gas is condensed to form liquids. Means interlinked, because in the topic states of matter we discuss more on gas. So gas అంటే ఎలా ఉంటుంది అండ్ ఏ కండిషన్ లో గ్యాసెస్ లిక్విడ్స్ లోకి కన్వర్ట్ అవుతాయి, ఆ ప్రాసెస్ ఏమంటాము?
liquefaction of gas. At what conditions of pressure and temperature the gas is liquefied or compresses to liquid అని చదువుకున్న తర్వాత నీకు ఏమవుతుందంటే గ్యాస్ నుంచి నువ్వు లిక్విడ్ కి టర్న్ అవుతాయి. అప్పుడు లిక్విడ్స్ గురించి సర్ఫేస్ టెన్షన్, విస్కాసిటీ మాట్లాడుకుంటాం. దీనిపైన ఇక్కడ 2 మార్క్స్ కొన్ని బిట్స్ వస్తాయి. సరేనా? ఓకేనా? అండ్ లిక్విడ్స్ ఆన్ కంప్రెషన్ గివ్ సాలిడ్స్. సో దీనికి ఇప్పుడు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. Take one substance H2O. Its molecular formula is H2O. A substance molecular formula is H2O. Please tell me what are the, yeah. See, in water చెప్పట్లేను, H2O. A substance is H2O. It exists in 3 physical states. It exists in 3 physical states. The solid state is called as, the solid state of H2O is called as ice. Very good. The liquid state of H2O is called as water. See, sir, water is liquid state. Solid is ice. Water is liquid. Next question. What is the gaseous state of H2O? Vapor. So, ఎందుకు water use చేయలేదు? Water is liquid form. We drink water. We don't drink ice. We don't drink vapors. Okay, yes or not? Vapors are inhaled. Yes, sir, inhaled or exhaled. I inhale O2 gas. I exhale CO2 gas. Okay, is that clear? So, this H2O chemical substance exists in 3 physical states. Ice is solid. Water is liquid. Water vapor is gas. Or water vapor కాకుండా ఇంకో మాట ఏం చెప్పొచ్చు? Steam. Steam. ఆవిరి పడతాము. ఎప్పుడు in cold conditions. Or ఇప్పుడు అందరూ ఆవిరి పడుతున్నారు. ఎందుకు? Because of C for not only cold, C for also corona. Very good. C for corona. So see here, we take a steam, that is vapors, that is gas. So ఇప్పుడు చూడండి, ice, okay, నువ్వు తీసుకున్న సబ్స్టెన్స్ ఏంది? H2O, solid. Solid ని నువ్వు చేతిలో పట్టుకోగలుగుతావు. Yes or not? You can put the ice cube on your, okay, in your hand. Yes or not? ఇలా పట్టుకోగలుగుతావు. Could you catch the steam, water vapor ని చేతిలో ఇలా పట్టుకుంటావా? ఇలా సాలిడ్ పట్టుకున్నట్టు వేపర్స్ వస్తాయా? రావు. నువ్వు పట్టుకుంటే నీ వేల సందులో జారిపోతుంది. ఓకే, ద వేపర్, వాటర్ వేపర్ విల్ మూవ్ అవుట్ త్రూ యువర్ ఫింగర్స్. వై అండ్ లిక్విడ్, ఓకే, వాటర్ ని లిక్విడ్ ని చేత్తో పట్టుకోగలుగుతావా? ఎంత పట్టుకున్నా జారిపోతుంది. బట్ సాలిడ్ ఐస్ కెన్ స్టే ఫర్ సమ్ టైమ్. వై? ఇట్స్ గ్యాస్. బికాస్ ఐ గాట్ హియర్ ఆన్సర్, ఇట్స్ గ్యాస్. అయితే గ్యాస్ ఎందుకు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది? సాలిడ్ ఎందుకు పరిగెత్తలేకపోతుంది? ఎందుకనంటే, ఎస్, ఐ గాట్ ఆన్సర్ హియర్. ఏ లిఖిత్ సాయి గేవ్ ఆన్సర్. మాలిక్యూల్స్ ఆర్ క్లోజ్లీ అరేంజ్డ్ ఇన్ సాలిడ్ స్టేట్. ఎస్, ఓకేనా? సాలిడ్ స్టేట్ లో మాలిక్యూల్స్ అన్ని, పార్టికల్స్ అన్ని దగ్గరగా ఉన్నాయి. ఎస్, అఫ్ కోర్స్, ఐ వాంట్ దిస్ రెస్పాన్స్. సో సీ హియర్, ఇన్ సాలిడ్ స్టేట్, లిసన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ బెటర్. In solid state, the particles, okay, in solid state, so this is what? Solid, and this is a liquid state, and this is a gaseous state. In the solid state, the molecules you say or particles you say, they are very close to each other. Means the each molecule is connected by other molecule. అంటే ఒక మాలిక్యూల్ చుట్టూ ఎన్నో మాలిక్యూల్స్ దగ్గరగా అరేంజ్ అయి ఉన్నాయి. The molecules are very close. Whereas in liquids, the molecules are little away. They are loosely bound. In liquids, the molecules are loosely bound. But when you come to the gas, in gas, the molecules are very much away from each other. The distance between the molecules or particles of this gas are very much. They are much separated. So here see what happens. A solid to move, a liquid to move, or gas to move, some energy is required. So what is that energy beta? ఒక సాలిడ్ కానీ, ఒక లిక్విడ్ కానీ, ఒక గ్యాస్ కానీ మూవ్ అవ్వాలంటే, ఆ మూవింగ్ కోసము జరగడానికి, నడవడానికి ఏం కావాలి? ఎనర్జీ. ఫ్రిక్షన్? నో, ఎనర్జీ కావాలి.
Energy for motion, movement. What is that? Energy associated with the movement of a substance is called, you all know that, kinetic energy. Kinetic energy. Yes or not? ఒకవేళ if any substance is having a sufficient kinetic energy, then it can move. Is that clear? కదలడానికి సరిపోని ఎనర్జీ ఉందనుకో కదులుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక మనిషి సిక్కున్నాడు, రోగం వచ్చింది, సిక్కున్నాడు రన్నింగ్ రేస్ లో పాల్గొంటాడా? నో. ఎందుకు? వాటిలో ఎనర్జీ లేదు. సిక్ పర్సన్ హ్యాస్ లెస్ ఎనర్జీ, వేర్ స్ట్రాంగ్ పర్సన్ హ్యాస్, యాక్టివ్ పర్సన్ హ్యాస్ మోర్ ఎనర్జీ. Yes or not? In the same way, see here, in solid state, the particles cannot move. In solid state, the particles cannot move because in solid state, as the molecules are closely connected with each other. Each adjacent molecule is connected with each other. So between the intermolecules, between the molecules, there is some connection. There is some attraction. It is called as intermolecular attractions. Intermolecular attractions. So because of this intermolecular attractive forces, the molecules, the solid molecules cannot move. They cannot move. So because of this attractive forces, the movement of each molecule is what stopped by other molecules. So therefore here the energy associated with the movement of a molecules is less. So means what? In solid state, among the particles, among the solid molecules, what is there? Attractive forces are dominating. Attractive forces are more, and therefore their kinetic energy is less. Their kinetic energy is less. So therefore the solid cannot move on its own. నువ్వు కానీ నేను కానీ ఆ సాలిడ్ ని ఇలా జరిపితే జరుగుతుంది, వెనక్కి తీస్తే వెనక్కి వస్తుంది, ముందుకు పెడితే ముందుకు వెళ్తుంది, మనం జరిపితే వెళ్తుంది. బికాస్ ఇన్ సాలిడ్ ద పార్టికల్స్, ద మాలిక్యూల్స్ ఆర్ వెరీ క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్, అండ్ అమాంగ్ ది molecules of solid there are strong attractive forces, therefore they cannot move. They have low kinetic energy. But in case of gases, the molecules are apart from each other. They are far away to each other. So one molecule to another molecule, lot of distance is there. దూరం ఎక్కువగా ఉంది. As distance is more, the attraction between the molecules is less. So gases have low attractive forces. ఇక్కడ వినండి, జీరో అట్రాక్షన్స్ కాదు, దే హ్యావ్ అట్రాక్షన్స్ బట్ లోవర్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ కంపేర్డ్ టు సాలిడ్ స్టేట్. Okay, the gas molecules have low attractive forces, therefore the molecules can move easily, can move freely. So in gaseous state, intermolecular attractive forces are very very less, and the gas molecules possess high kinetic energy. Therefore the gases always have tendency means nature is, the gas molecules always have a tendency to move, spread, okay, expand. చూడండి, ఒక పర్ఫ్యూమ్ బాటిల్ ఉంది, మనం తీసుకొచ్చాము, ఓపెన్ చేసాం అనుకో, ఏమవుతుంది? ఒక మూలలో కూర్చొని ఓపెన్ చేసావు, ఆఫ్టర్ 10 minutes the same perfume is spreading in the whole building. Yes or not? That is called diffusion. Okay, means gases have special property. The gases always try to expand, move from high pressure area to low pressure. Okay na, నువ్వు ఎంత ఆపినా గ్యాస్ మూమెంట్ ఆపలేవు. Example, when you exhale or you release CO2 gas, it will expand. నువ్వు ఒక చోట్లోని CO2 gas రిలీజ్ చేస్తావు, కొద్ది దూరానికి వెళ్తుందా లేదా? You can send me this with your smiley also. Yes or not? Yes, because CO2 is a gas, it is moving from one place to another place. Definitely we know that. Okay, smell to మనకు తెలిసిపోతుంది అక్కడ వచ్చారా లేదా అనేది తెలిసిపోతుంది. I mean, why the CO2 gas is moving? Because in gaseous state molecules are apart from each other, they are very much distant, therefore the movement is free, they can freely move. Because of this free movement, what they have? High kinetic energy. They have high kinetic energy.
Whereas in solids, the particles are very close to each other. The movement is less. Kinetic energy is less. Whereas in gases, the distance is more. Attractive force is very less. Movement is more. Kinetic energy is more. So solid and liquid. And ఈ ఇద్దరికి మధ్యస్థంగా ఇద్దరికి ఇంటర్మీడియట్ ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది? So in between the solid and gases, which will have the medium attractive forces, medium kinetic energy, this liquid. Okay, the liquids have medium ante in between the solid and gas. They have intermolecular forces, kinetic energy, attractive forces, repulsive forces, all will be intermediate. So whenever you heat the solid, first converts into liquid called as melting. Then when you heat the liquid, converts into vapors called as boiling. Okay, or when liquid gas are cooled, that is condensation, you get a liquid. Or liquids are freezed, means cooling only. వాటర్ తీసుకెళ్ళి డీప్ ఫ్రీజ్ లో పెడతాము, ఏమవుతుంది? వాటర్ తీసుకెళ్ళి మనము డీప్ ఫ్రీజ్ లో పెడతాము, ఫ్రీజింగ్ అవుతుంది. ఫ్రీజింగ్ అయ్యాక ఏమొచ్చింది? ఏమవుతుంది? ఐస్ వచ్చింది. లిక్విడ్స్ ఆన్ ఫ్రీజింగ్, లిక్విడ్స్ ఆన్ ఫ్రీజింగ్, యు గెట్ సాలిడ్. Yes or not? Solid. So the conversion of solid to liquid, liquid to gas involves heat absorption or heat emission. Bacha, I want answer. Conversion of solid to liquid, liquid to gas. వింటున్నారా? సాలిడ్ నుంచి లిక్విడ్ కి, లిక్విడ్ నుంచి గ్యాస్ కి మారడానికి హీట్ అబ్సార్బ్ అవుతుందా, హీట్ రిలీజ్ అవుతుందా పిల్లలు? I want answer. Yes, it is heat is absorbed because the solid molecules have low kinetic energy. జరగట్లేవు. So by heating, temperature increases, kinetic energy increases, then solid becomes a liquid. Liquid on further heating, once again molecules absorb the heat, means temperature increases, kinetic energy increases, liquid converts into gas. Ade reverse. When gas is cooled, gases are cooled, but condensation. Then here, gas to liquid, exothermic. Gas to liquid, exothermic. Okay, heat is released, temperature is released. Okay, that is temperature is decreased. At room temperature, liquid at 100 degrees Celsius, same water is a vapor. Temperature increased, the kinetic energy increased, the physical state liquid to gas changed. Then same liquid, when you keep in the 0 degrees Celsius, become ice. Okay, so when gas are cooled, temperature decreases, heat content decreases, becomes liquid. Exothermic process. And liquid to solid also same. Okay, ఇప్పుడు ఇంత చెప్పాను కదా, ఇంకో మాట చెప్తున్నాను నేను. Tell me, what is sublimation beta? What is sublimation? Solid to liquid melting, liquid to gas evaporation, then gas to liquid condensation, then liquid to solid freezing. Now tell me, what is sublimation? Direct to solid to gas. Very good. Okay, direct solid to gas or gas to solid, it is called as a sublimation. ఇవి ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ రావాలి, టర్మ్స్ రావాలి ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీలో. ఇది ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ, వింటుంటే బాగా ఉంటుంది. వింటున్నారా? ఈ వీడియో పెట్టుకొని చూడండి ఫస్ట్ ఈరోజు, తర్వాత వర్క్ చేయండి, బుక్ తీసి చదవండి. ఇంట్రడక్షన్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ పార్ట్ బి వాల్యూమ్ 1 కెమిస్ట్రీ, పింక్ కలర్ బుక్ ఉంది. సరేనమ్మా? వీడియో పెట్టుకొని చూస్తూ ఆ ఫస్ట్ పేజ్ తీసి చదవండి. సరేనా? సో సాలిడ్ టు గ్యాస్, గ్యాస్ టు సాలిడ్, this conversion called as sublimation. Okay, sublimation. Okay na? So here we discuss now based on the kinetic energy, the energy content of molecules, that is kinetic energy of particles of the substance. How many physical states for matter? 3. Solid, which you discuss in second year. Chala బాగుంటుంది, సూపర్ హీరో లాగా ఉంటుంది. ఓకే, దిమాగ్ దారికి అర్థమవుద్ది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే. నెక్స్ట్ లిక్విడ్స్, ఇక్కడే 2 పాయింట్స్ మాట్లాడతాం. సర్ఫేస్ టెన్షన్, విస్కాసిటీ, అండ్ యూ డిస్కస్ మోర్ ఆన్ ది గ్యాసెస్, స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్. అంటే బాయిల్స్ లా, చార్ల్స్ లా, ఆలా ఇలా అన్ని కలిపితే ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్. మళ్ళీ ఒబే చేయట్లేదు వాన్ డర్ వాల్స్ ఈక్వేషన్.
ఏ గ్యాస్ కూడా నిజం చెప్పుకోవడానికి ఐడియల్ గ్యాస్ కాదు, అన్ని రియల్ గ్యాసే. అందరు రవితేజ లాగా రియల్ స్టార్లే, ఓకే, రెబల్ స్టార్లే నాలాగా, శ్రీహరి లాగా. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాము, వైట్ ఈస్ ఎందుకు ఎందుకు రియల్ గ్యాస్, ఎందుకు డివియేటింగ్ ఫ్రమ్ ఐడియల్ గ్యాస్, దెన్ యూ గో ఫర్ వాట్ రీజన్. అప్పుడు తెలుస్తుంది ద గ్యాసెస్ ఆర్ కంప్రెసిబుల్ బికాస్ దే వైలేట్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ బికాస్ ఆఫ్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్, బికాస్ ఆఫ్ రెపల్సివ్ ఫోర్సెస్ అని ఇలా ఇలా చదువుకొని ముగిస్తాం చాప్టర్. సరేనా? సో ప్లీజ్ గో త్రూ ఇట్. అండ్ నెక్స్ట్, so based on kinetic energy, three physical state. Now you have in this chapter you have much on gas. ఇప్పుడు మనం గ్యాస్ కొద్దాం. సరేనా పిల్లలు? ప్లాస్మా ఇస్ ఆల్సో దేర్ బెటా. ప్లాస్మా ఉంది, మీసోమార్ఫిక్ స్టేట్ ఉంది, చాలా ఉన్నాయి. సరేనా? బట్ your age and your what level of education study is not for this plasma. Plasma is like what? మధ్యస్థంగా ఉంటుంది. ఓకే, యు నో దట్ ద బ్లడ్, రక్తం, ఓకే, బ్లడ్ ఈస్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ ప్లేట్లెట్స్, ఆర్బిసి, డబ్ల్యూబిసి అండ్ సీరం, ప్లాస్మా. ఎస్ ఆర్ నాట్? సో ఇప్పుడు సీరం చూసుకు ఎలా ఉంటుంది, స్టిక్కీగా ట్రాన్స్పరెంట్ లిక్విడ్. ఓకేనా? అంటే ఏమవుతుంది, దిస్ ప్లాస్మా ఇస్ హ్యావింగ్ వాట్ సూపర్ స్టేట్. ఇట్ ఈస్ మీన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ది సాలిడ్ అండ్ లిక్విడ్, లిక్విడ్ అండ్ దిస్ వాట్ గ్యాస్ అన్ని కలిసి వింత స్టేట్ అది. ఓకే, దాన్ని ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకునే అవసరం లేదు. ఇప్పుడు వీ నీడ్ సమ్ టైమ్. ఓకే, అదే ఆఫ్లైన్ అనుకో, డైరెక్ట్ గా ఉంటే టైం పాస్ కోసం అన్న ఇద్దరు కూర్చొని మాట్లాడుకునే వాళ్ళం. ఇప్పుడు ఆన్లైన్ లో వెరీ బౌండ్, టైమ్ బౌండ్ ఇస్ దేర్. సో విల్ డిస్కస్ లేటర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ దిస్ యూ కాల్ మీ. ఓకే, విల్ డిస్కస్. ఓకే, సో నౌ we are coming here for the gases. Okay, now come to the gas. See beta, gas. Now we are discussing about a gas. Better you say gases. Okay, so gas example em cheppandi pillalu. What is gas beta? Gas ante endi? Fog ad chepparu. Fog isme gas nahi hai, pura liquid hai anattu. What is gas beta? Tell me any gas example. Clouds. Oh, cloud is collide. Future lo nechukuntaru. Gases, see, gases, listen, gases ki ila define cheyali. It is a super natural state. It is a supernatural state of matter. It is a supernatural state of matter which can move against the gravity, which can move against the gravity. Gravity ki against గా మోగుతుంది. చూడండి, బెలూన్ ఉంది కదా, బెలూన్ లో గాలి నింపండి, బెలూన్ వదిలేయండి. బెలూన్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? పైకి వెళ్తుందా, కిందికి వెళ్తుందా పిల్లలు? when a balloon is filled with gas and leave it, where this balloon moves up or down? Up. And what is acting from up to down? Gravitation force. Yes or not? This always this surface, earth surface try to what? Attract the substances. What is that? Gravitation force. But the gas has a special property. What is that? They can move against the gravity. Gravity కిందికి లాగుతుంది, కానీ మనోడు ఎవరు? గ్యాస్ పైకి పోతున్నాడు. ఓకే, నువ్వు ఎక్కడ నిల్చొని గ్యాస్ వదిలినా వెళ్ళిపోతుంది. ఎస్ ఆర్ నాట్? ఓకే, కిచెన్ లో వచ్చేసి ఎల్పిజి గ్యాస్ సిలిండర్ లీక్ అయింది అనుకో, హాల్లోకి వస్తుంది, పక్కింటోడికి కూడా వెళ్ళిపోతుంది. The gases have special property. They always expand and even they can move against the gravity. So why these gases have this movement? Why they show this movement against the gravity, which is commonly known as diffusion. Okay, they move against the gravity. Okay, this property is called as diffusion. The one which can diffuse against the gravity, okay, is called diffusion. So gases have this property. అవునా కాదా? సో ఎందుకనంటే పైనుంచి, వినండి, ఇక్కడ పైనుంచి గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఉంది, కానీ మన బెలూన్ పైకి వెళ్తుంది. అంటే అర్థమైంది, the balloon, the gas which is having inside is having certain kinetic energy. This kinetic energy can dominate
gravity. Can dominate gravity. Here, the kinetic energy is more than the gravitational force. Gravitational force. Yes or not? Common sense. ఎందుకంటే gases has more kinetic energy. They won't care the gravitational force. అర్థమవుతుందా? Because they have superpower. What is that? Kinetic energy. Because of this reason, they move against the gravity. And the one which moves against the gravity is called a gas. It's called as a gas. And not only that, the gases can move in all the direction. In all the direction. నేను ఇప్పుడు ఒక పెద్ద స్టేడియం, క్రికెట్ స్టేడియంకి వెళ్ళాను. పెద్ద స్టేడియం ఉంది. ఎల్బీ స్టేడియం పాతది కానీ, లేకపోతే ఉప్పల్ స్టేడియం కానీ, లేకపోతే గచ్చిబౌలి స్టేడియంకి వెళ్ళాను. ఓకే, మంచి పర్ఫ్యూమ్ వేసుకొని వెళ్ళాను. వెళ్ళి మధ్యలో నిల్చున్నాను, స్టేడియం మధ్యలో నిల్చున్నాను. ఓకే, నువ్వు నన్ను ఏ కార్నర్ నుంచి తీసుకొని అబ్జర్వ్ చేసినా నేను పెట్టుకున్న పర్ఫ్యూమ్ నీకు స్మెల్ వస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నాట్? బికాస్ ద గ్యాస్. ఎందుకునో ఓకే, నేను సరిపోయిన పర్ఫ్యూమ్ పెట్టుకొని వస్తాను అమౌంట్, సరేనా? వెన్ ఐ అప్లై పర్ఫ్యూమ్ ఆన్ మీ, అంత పెద్ద స్టేడియంలోనా, ఎస్, నేను ఫుల్ బాటిల్ పర్ఫ్యూమ్ వేసుకొని వస్తాను, సరేనా? So if you stand in any corner of the stadium, okay, then you can observe, okay, you can feel my perfume smell, because the gases diffuse in all the direction. Itla gravity ki against ga kaakunda they can move any direction, right, left, up, down, across, ela again gases move avutayi. Okay, the gases have special property, they can diffuse. That is nature, and this is because of high kinetic energy. High kinetic energy. At the same time, we know that the gas is on compression. The gas is on compression, that is cooling. They condense to liquid. ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసే కుకింగ్ గ్యాస్ చెప్పండి, ఏమని పిలుస్తాం మనం దాన్ని? సిఎన్జి గ్యాస్ ఈ ఫ్యూయల్స్ కి. ఓకేనా బెటా? కంబస్టిబుల్ natural gas is CNG. LPG. Do you know better what is LPG full form? What is the full form of LPG beta? Liquid petroleum gas. Liquid petroleum gas. Why? Because the petroleum gas is liquefied. The petroleum gas is liquefied. అంటే సిలిండర్ లో ఫిల్ చేసేటప్పుడు ఆ గ్యాస్ ని కంప్రెస్ చేసి లిక్విడ్ లాగా ఫిల్ చేస్తారు. ఎప్పుడైతే మళ్ళీ ఆ గ్యాస్ బయటికి వస్తుంది ఏమవుతుంది? ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. అంటే లోపల సిలిండర్ లో లిక్విడ్ గా ఉంది, బయట ప్రెషర్ తక్కువ కాబట్టి గ్యాస్ గా మారిపోతుంది. ఓకేనా? అంటే వీ కెన్ డూ. మనం మనుషులం మంచోళం కాదు, మనం చాలా సెల్ఫిష్. ఎస్ ఆర్ నాట్? వీ పీపుల్ ఆర్ వెరీ సెల్ఫిష్. మన అవసరానికి మనం గ్యాస్ ని లిక్విడ్ గా మార్చుకుంటాము, లిక్విడ్ ని గ్యాస్ గా మార్చుకుంటున్నాం. సో ఇక్కడ వినండి, ద గ్యాస్ కెన్ బి కంప్రెస్ టు లిక్విడ్. నోట్ దిస్ పాయింట్, ద గ్యాస్ కెన్ బి కంప్రెస్ టు లిక్విడ్. ఇక్కడే దొరికాడు చూడండి. ఓకే, సో లిజన్, ద గ్యాస్ కెన్ బి కంప్రెస్ టు లిక్విడ్. ఎప్పుడైతే గ్యాస్ ని సిలిండర్ లో మూస్తున్నాం అనుకో లిక్విడ్ లాగా, అంటే గ్యాస్ కెన్ బి కంప్రెసిబుల్, ద గ్యాసెస్ కెన్ బి లిక్విఫైయబుల్. అర్థమవుతుందా? సో లిజన్, ఎవ్రీ గ్యాస్ కెన్ బి లిక్విఫైడ్. ఓకే, మనకు తెలుసు హీలియం బెలూన్స్. ఎస్ ఆర్ నాట్? హీలియం గ్యాస్ బెలూన్స్ విన్నారా? ఎస్ ఆర్ నాట్? హీలియం గ్యాస్ కెన్ బి ఫిల్డ్ ఇన్ సిలిండర్. మళ్ళీ సిలిండర్ నుంచి నువ్వు ఏం చేస్తావు? బెలూన్లోకి నింపుతావు. ఎస్ ఆర్ నాట్? సో గ్యాసెస్ కెన్ బి కంప్రెస్ టు లిక్విడ్స్. దీన్ని లిక్విఫాక్షన్ అంటారు. సో ఇక్కడ వినండి బేటా. సో based on this compression, remember the gases are of two types. The gases are of two types. Okay, the first say, remember, ideal gas. Have you heard ideal gas? The first say ideal gas. Ideal gas. Okay, not noble gas. 18th group elements are noble gases. Okay, because all are gases, they have complete octet, therefore they won't participate in any chemical bond formation except zero, that is helium. Therefore they are called as noble gases. No, ideal gas. The second one is real gas. Okay, real gas. The real gas, or you can say it is non-ideal. It is called as non-ideal gas. Okay, so gas are two types basically, ideal gas and real gas. You know ideal gas ante ardhamaindi. What is ideal gas?
even at high temperature, even at low temperature, or even at any temperature, or even at low pressure or high pressure, any conditions of temperature and pressure, they have to be in the gaseous state. అర్థమవుతుందా? ప్రెషర్ ఎంతున్నా సరే, temperature ఎంతున్నా సరే, always if any gas remains still in the gaseous state, okay, temperature పెంచినా సరే, pressure పెంచినా సరే, the gas never has to be what? Compressed. Okay, so any conditions of temperature, any conditions of pressure, if the gas remains in the gaseous state, is called as ideal gas. Ante incompressible. Incompressible means any conditions of temperature, it is not to be compressed. It is not to be compressed to liquid. Ante non liquefiable, adi liquid ga మారకూడదు. అర్థమవుతుందా? లిక్విడ్ గా మారకూడదు. So such is called as ideal gas. So simply what is this one? Non-compressible. Non-compressible. But we know that every gas is compressible. Every gas is compressed. Every gas is compressed liquid. And for the ideal gas, there is an equation. Okay, ideal gas equation. If any gas fit into that equation, and obeys the all the gas laws. Okay, if any gas obeys the all the different gas laws like Boyle's law, Charles law, Avogadro's law, Dalton's law, Graham's law, different XYZ laws. If any gas obeys all these laws, and or when you combine all these gas laws together, you get ideal gas equation, which is called as PV is equals to nRT. PV is equals to nRT. PV is equals to nRT. So if any gas obeys this, PV is equals to nRT, is called as ideal gas. It's called as ideal gas. An ideal gas, according to, listen, an ideal gas, according to kinetic molecular theory, should not have any, listen here, an ideal gas, according to kinetic molecular theory, should not have any attractive forces or repulsive forces. Okay, now that is called as ideal gas and must obey PV is equals to nRT. Okay, but in truly నిజానికి వస్తే there is no ideal gas. No gas is ideal. Every gas is compressible. అంటే అర్థమైంది? ఇలా ఉండాలి అని చెప్తున్నాము. రాముడు మంచి బాలుడు, నువ్వు కూడా రాముడిలా ఉండంటున్నాం. ఉంటాడా గ్యాస్? ఉండట్లేదు. అర్థమవుతుందా? ఇట్ ఈస్ బిహేవింగ్ యాజ్ ఇట్స్ ఓన్. నేను ఎందుకు వింటాను రాముడిలాగా? నేను నాలాగా ఉంటాను. అంతేనా పిల్లలు? అండర్స్టాండింగ్? If any gas is compressible means non-ideal, means it is behaving as its own. తనకు నచ్చినట్టు అది ఉంటుంది. సో దాని అర్థం ఏంది? The gas is non-ideal and such gas is called as a real gas. And for this a real gas equation is there. It is called as Van der Waals equation. It's called as a Van der Waals equation. Okay, Van der Waals equation. And this equation is obtained by some modifications doing in the pressure and volume. Pressure and volume. So I will put here Van der Waals equation, then I'll stop this. So see what is that equation? Remember, the real gases have a lesser pressure than the ideal gas because of attractive forces. So therefore, that pressure is added. That is P plus AN square by V square. Okay. And the volume of real gas is more than the volume of ideal gas. Ideal gas must have volume of V, but they have more volume due to repulsions between the gas molecules. So that volume is subtracted. So see here, what is that volume? For the real gas, V minus NV. So the real gases have more volume. How much? NV volume is more. This must be subtracted. Then real gases have less pressure, AN square by V square, which is added due to attractive forces. Okay, now PV become a P plus AN square by V square, V minus NV. And this should be equal to nRT. Okay, nRT. And this is called as Van der Waals equation. Okay, so real gases obey Van der Waals equation. Ideal gases obey PV is equals to nRT. PV is equals to nRT. Okay, please better watch this video.
watch this video and we'll discuss and then I will send you the video and page numbers also. You go through it. Video ఒకటి రెండు సార్లు చూడండి and go through the notes.